Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish live session. So kindly ask your friends to join the live session. So today we are going to start with materials chapter, one of the most important chapters in cost accounting. So kindly ask your friends to join. We'll start the session. So kindly ask your friends to join. We'll start the session. Hope everyone joined. So let's start the session. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக் பார்க்க போறோம். ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ, ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு வீடியோவில் ஐ எம் டெல் யூ ஆல் தி ஃபார்முலாஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் அண்ட் கான்செப்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்டே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அதே லெவலுக்கு வந்து தியரி படிக்கணும். பிகாஸ் தியரி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். அண்ட் லேபர் சாப்டர் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ போட்டு நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 30 ப்ராப்ளம்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம போட்டுட்டோம். ஸோ now we are going to start with materials chapter. So let's start the materials chapter. So I ask your friends to join. We'll start it. ஓகே ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வந்து வாட் ஆர் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அப்படின்றது தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வாட் ஆர் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்? மொத்தம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வி ஹேவ் 3 elements. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் மெட்டீரியல்ஸ், த செகண்ட் ஒன் இஸ் யுவர் லேபர் அண்ட் யுவர் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஓவர் ஹெட் ஆர் தி எக்ஸ்பென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 elements ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். அண்ட் இது வந்து எம்சிக்யூவில் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கைண்ட்லி கோ ரெஃபர் திஸ் எம்சிக்யூ. Okay, hope everyone have joined the session. So let's continue the session. So now first is சொல்லிருந்த மாதிரி MCQ very very important. So kindly do refer that MCQ. Now let's get into the materials. So materials அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு அது வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா, மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோன்னா எனி கூட்ஸ், இட் மைட் பி எனி திங், நீங்கள் எது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட்
So you have to remember one thing, that is மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு கூட்ஸை வந்து ரெடி பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒன் திங், தட் இஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் ப்ளே அ மேஜர் ரோல் இன் யோர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ப்ரொடக்ஷனில் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுனால இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்லேயே வந்து த மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் தி காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஹியர். காஸ்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ வாட் டஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரியலி மீன்? ஸோ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்றத நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறன்ற பேரில் எகனமுகன் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. த பர்ஃபெக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் விச் இஸ் நீடட் ஃபார் யோர் ப்ரொடக்ஷன், அது மட்டும் தான் வாங்கணும். அதுக்கு அதிகமாகவும் வாங்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் வாங்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் யோர் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோலில் நம்ம மேஜராக என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, தேர் இஸ் அ இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஸோ நம்ம இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம்? இட் இஸ் பிகாஸ் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் and to reduce your expense. So expenses வந்து we have to reduce our expenses. So this is the major aim of cost control. Okay va? So always remember what is cost accounting oda major objective வந்து it is your cost control. So அதை வந்து நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. Cost control is your major objective of cost accounting. So very very important. 1 marks கேட்கறதுக்கு கூட chances இருக்கு. So what is the meaning of material control? Okay, once again I'm asking everyone to join. So kindly ask your friends to join because இன்னைக்கு session வந்து it will be really helpful for you because all the concept are there. And நான் first day சொன்ன மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் தியரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைய வெயிட்டேஜ் இருக்குது. ஸோ தியரியில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் we can start off with the problem. So kindly ask your friends to join. We'll start. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மீனிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல். ஸோ வாட் இஸ் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்? ஸோ மெட்டீரியல் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம், தட் இஸ் யுவர் இன்புட் ஆர் தி ரா மெட்டீரியல்ஸ். அது வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பட் வாட் இஸ் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் ஆக்சுவலி? ஸோ அகெயின் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தான் வாங்கணும். நம்ம எக்ஸ்ட்ராவும் வாங்கக்கூடாது அண்ட் நிறையவும் தட் இஸ் கம்மியாகவும் வாங்கக்கூடாது, எக்ஸ்ட்ராவும் வாங்கக்கூடாது. யூ ஷுட் பை த மெட்டீரியல்ஸ் விச் இஸ் நீடட் ஃபார் யோர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்னாலே அதுதான். ஸோ அதுதான் வந்து நான் பாயிண்ட்ஸ் 2 கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்க. ஸோ இதை வந்து நான் ஷார்ட் ஃபார்மாக நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தட் நீங்கள் அதை படிக்கும் போது இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஃபார் அஸ். ஸோ இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் தி ஸ்டோரேஜ், procurement and usage of materials. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே தான் அது வந்து டீல் பண்ணுது அண்ட் மினிமைசஸ் தி மெட்டீரியல் வேஸ்ட். ஸோ மெட்டீரியல் வேஸ்ட் வந்து ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் வரும்போது நீங்கள் கூட பார்க்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மீனிங் என்ன அப்படின்றது, மெட்டீரியல் கண்ட்ரோலோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ வாட் இஸ் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்? ஸோ இட் இஸ் லைக் it is actually a function actually. So okay, material control is a function and also it is dealing with the procurement and the storage and usage of materials. வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஈஸி ஃப்ளோவில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் வித்தவுட் எனி எக்ஸஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ மெட்டீரியல் ஸ்டாக் வந்து எக்ஸஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், cost of production. It is a major chunk of cost of production. That is உங்களுக்கு மேஜராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் தான் வந்து உங்களுக்கு மேஜர் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு மேஜராக காஸ்ட் வந்து எடுக்க போகிறது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி யூ மெட்டீரியல். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் மெட்டீரியல் வந்து உங்களோட கேபிட்டலில் வந்து இப்போ நீங்கள் கேபிட்டல் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் தி திங் இஸ் கோன் கோ ஃபார் யோர் மெட்டீரியல் பர்ச்சேசிங். ஸோ அதை வந்து நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து மீனிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல், ஹோப் யூ பீப்புள் காட் இட். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக படிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃப்ரேம் தி சென்டென்ஸ். ஸோ அதனால தான் நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் the objectives of material control. So before getting into the objective, one more thing that you have to remember is that, so
ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷனில் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன்ல மெட்டீரியல் வந்து இட்ஸ் டேக்கிங் தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கேபிட்டல். ஸோ இட் இஸ் டேக்கிங் தி 55% ஆஃப் தி காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி objectives ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல். சப்ளை ஆஃப் adequate quantity ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் தேவையோ அதை வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணணும். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் objective. அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வேஸ்டேஜ். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் தேர் இஸ் அ மினிமைஸ் மெட்டீரியல் வேஸ்ட் வந்து கம்மியாக ஆகும். ஓகேவா? வென் வி ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ஓவர் தி மெட்டீரியல்ஸ் வி ஹாவ் தி வேஸ்டேஜ் வந்து இட் இஸ் வெரி லெஸ். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் வேஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் obsolescence அண்ட் ஸ்பாயிலேஜ். ஸோ obsolescenceனால் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் உங்களுக்கு வந்து எந்த திங்ஸுமே அவைலபிலிட்டி இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வர. obsolescenceோட மீனிங்கே வந்து இட் இஸ் நோ லாங்கர் அவைலபிள், ஐட்டம் இஸ் நோ லாங்கர், அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது. ஸோ அதில் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் obsolescence அண்ட் ஸ்பாயிலேஜ். அதுக்கப்புறம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அண்ட் தென் வி ஹவ் த லாஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் ஆப்டிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ மெட்டீரியல்ஸில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமோ அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் யோர் objectives ஆஃப் your material control. And one more few things if you want to remember, few things are like proper control system for settlement of invoices, prevention of misappropriation of materials நம்ம இதிலே பார்த்துருந்தோம். and then we have to report. so நீங்கள் வந்து material control எல்லாத்துக்குமே there is a management, so we have to report. proper reporting to management is very very important. okay, hope you people are clear with this. so material அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. it is a raw material, that is input of your production. so productionக்கு materials இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ மேஜர் சங்க் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ it is very very essential. materials are very very essential. so 55% of the cost of production வந்து it is your material. it might be in both private as well as public sector organization. 55% of the cost of production வந்து it is your material. so I am writing it over here also. okay, so it is 55% of your cost of production. so it is a major chunk of amount which is going for your materials. okay, now இப்போ materials அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு clear thought உங்களுக்கு வந்திருக்கும். let's get into the next one, that is the departments of material control. now these are play the major role. so the departments of material control. and let's get into the departments of material control. so we have 5 departments of material control. the first one is the purchasing department. The second one is receiving and inspection department. the third one is storekeeping department. the fourth one is production department. and the last one is stock control department. okay, so first வந்து purchasing department அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத we will see. so ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டும் சரி, ஸ்டோரேஜ் சரி, அப்புறம் யூசேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல், தேர் இஸ் அ கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டப்ஸ். ஸோ இதிலலாம் வந்து ஆர்கனைசேஷன் வந்து தே ஷுட் ஹாவ் அ கண்ட்ரோல். அண்ட் பிஃபோர் தட் இந்த மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா த மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் ஹாவ் அ கோஆர்டினேஷன், தேர் ஷுட் பி அ கோஆப்ரேஷன். ஸோ if there is no coordination இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அண்டர் தி பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட், இது வந்து இந்த பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட், த நேம் சஜஸ்ட், பர்ச்சேஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எது எதெல்லாம் வேணுமோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்த அதாவது இந்த குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற குவான்டிட்டி. ஸோ இந்த லைன் பாருங்கள், குவான்டிட்டி ஆஃப் வேரியஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அட் த ரைட் டைம் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி அட் தி மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ப்ரைஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாங்குகிற பொருள் வந்து அதிகமான ரேட்லேயும் கிடையாது, இட்ஸ் வெரி எக்கனாமிக்கல். ஸோ எக்கனாமிக்கல் ப்ரைஸில் தான் வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ் தான் வாங்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரிமெம்பர் தட் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பாட் ஒன்லி இன் எக்கனாமிக்
these materials are bought only in economical price. Next we have the receiving and inspection department. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க வந்து அப்படின்னா அதை வந்து எக்ஸமைன் பண்ணுறது, லைக் எக்ஸமைன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸோட குவாலிட்டியை வந்து எக்ஸமைன் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் we are ensuring that there is a sufficient quantity of material. ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்றது மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, அதுக்கப்புறம் there is a good quality, நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம வாங்குகிறோம், அந்த மெட்டீரியல்ஸோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, தட் கம்ஸ் அண்டர் யோர் இன்ஸ்பெக்ஷன் கேட்டகரி. ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் கேட்டகரியில் தட் கம்ஸ். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் ஹவ் பீன் ரிசீவ்ட் அண்ட் இட் இஸ் பீன் எக்ஸமைன்ட், தட் இஸ் இன்ஸ்பெக்டட். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த இதில் நம்ம பண்ணுறோம். அண்ட் தென் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி ஸ்டோர் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் யோர் ஸ்டோர் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்? இது வந்து மேஜராக எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் வேர் ஹவுஸ். ஸோ வேர் ஹவுஸில் வந்து எல்லா திங்ஸுமே வச்சுருப்பாங்க, மெயின்லி தி மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம வந்து எதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து தே வில் கீப் இட் இன் தி வேர் ஹவுஸ். அந்த வேர் ஹவுஸில் இருந்து தேர் வில் பி அ பர்சன், த ஸ்டோர் கீப்பிங் பர்சன் வில் பி சூப்பர்வைசிங் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த இது தான் வந்து ஸ்டோர் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட். இதில் வந்து ஒரு மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இனிஷியேட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிக்விசிஷன் ஃபார் மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்டாக். ஸோ வந்து இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் விச் இஸ் பர்ச்சேஸ் ரெக்விசிஷன். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரெக்விசிஷன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்லிப், இட் இஸ் அ ஸ்லிப் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பையிங் தி மெட்டீரியல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் ரிக்விசிஷன் கொடுத்தா அது வந்து ஒரு தனி ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம். பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ ஹாவ் டு நோ. அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டீலிங் வித் ஸ்டோர் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட், தட் இஸ் வேர் ஹவுஸில் நடக்கக்கூடிய ஜாப் இது. ஸோ அந்த ஸ்டோர் கீப்பர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஈ வுட் ஹேவ். and then checking whether the materials have been received by comparing with the purchase requisition and place them in the proper bins. So bins அப்படின்றது ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற இடம், that is the place where the goods are stored. So issue of materials on receipt of materials requisition from various departments. So materials வந்து issue பண்ணப்படும் எப்போ அப்படின்னா when the requisition of various departmentலேருந்து நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா we can do the issue of materials. So at last we have the production department, not at last, அதுக்கு அப்புறம் we have one thing, but production department is the area நம்ம வந்து எந்த லாஸஸும் இல்லாமல், ஸோ வி ஹாவ் டு ரெடியூஸ் தி மெட்டீரியல் லாஸஸ், அதெல்லாம் இல்லாமல் வி ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஆப்டிமம் யூஸ் நம்ம பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டோர் கீப்பிங்கில் சில பாயிண்ட்ஸ் சொன்னோம் கரெக்டுங்களா. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் a few points, but this is the main thing, that is under your production department you have to optimize the utilization of raw materials. So remember that you should not waste anything. So that's the major stuff. So let's get into the last one, that is your stock control department. So stock control department அப்படின்றது obviously the name itself says நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்றது, that is maintenance of perpetual stock records. அதாவது அந்த perpetual அப்படின்ற வேர்டு என்ன மீனிங் அப்படின்னா continuous. So continuously there will be a record in which they will stock வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் யோர் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் says, and this is done by the store keeping itself. So in the performance வந்து ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் வந்து it's done by the store keeping department. Okay, so now let's get into the next category. So we have completed the material control. So material control அப்படின்னா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு glance நான் சொல்லிடுறேன். material control அப்படின்னா it is concerned with the storage, procurement and usage of materials. procurement அப்படின்னா நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து we are getting it, ஓகேவா, we are whatever things that we are purchasing for the production. So procurement அப்படின்றது that is the meaning. And then storage அப்படின்றது the material store பண்ணக்கூடிய இடம். So that is your meaning of material control. And when it comes to your department of material control, again one of the most important things which is store keeping department is very very important.
So remember that. Okay, let's get into the next topic, that is your purchase control. So purchase control, so இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து it is your material control. Now we are going to see the purchase control. So what is அந்த பேரை வச்சே நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்களா purchase control அப்படின்னா என்னன்னு. And if you have any doubts, kindly do post it in the comment section. I'll reply to you as soon as possible. Let's get into the purchase control. So purchase control அப்படின்ற மீனிங் என்னன்னு பாருங்க. இங்கே நான் ஒன்லைன் மீனிங் கொடுத்துருக்கேன், பிகாஸ் நான் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா there is no meaning of உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக புரியாது. ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து ஷார்ட்டாக கொடுத்தேன். ஸோ இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் MCQ, திஸ் வில் ரியலி ஹெல்ப் யூ. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா எஃபிஷியன்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பாயிண்ட், தட் இஸ் யூ கான்ட் பை எனி திங் that you are thinking to buy. No, you can't do that. So you want to purchase it in the efficient way. That is the very important thing. Efficient way you have to work on with it. So that is your purchase control. So இது வந்து extremely important for manufacturing company. எது purchase control, it is extremely important for managing manufacturing company. Since it is manufacturing companies are morely concerned with the quantity, quality, cost, efficiency. So these things, economy, prompt delivery, volume of production, etc. இதிலலாம் அவங்க டீல் பண்ணுறதுனால it is more important, extremely important for manufacturing companies. எது purchase control. So purchase control அப்படின்றது it is a efficient purchase of raw materials. Very very simple. Okay, so what are the functions of purchase அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ அகெயின் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இது போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்டர் யோர் பர்ச்சேஸ் கண்ட்ரோல் கூட உங்களுக்கு வந்து சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் ஐ ஹவ் நாட் கிவன் யூ பிகாஸ் இட்ஸ் அகெயின் very very simple. Like purchase control அப்படின்றது you have to purchase economic priceல தான் நீங்கள் purchase பண்ணணும், and optimum investment. So these are like the normal thing that we just studied in the material control. material control என்னென்னலாம் படித்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் திருப்பியும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ yes, so I have just skipped that one. But very very important thing is the centralized versus decentralized purchasing. So இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So இது என்ன அப்படின்னா these are your functions of purchase control. So purchase control, you under purchase control you have two functions, the centralized as well as your decentralized purchasing. Okay, so your centralized அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா purchase of entire organization by one particular department. So இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு கம்பெனி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, அந்த கம்பெனியில் எல்லாருமே வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்லி ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் தேர் ஃபார் யோர் பர்ச்சேஸ். அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் அந்த என்டையர் கம்பெனி வில் கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு த மீனிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தி என்டையர் கம்பெனி வில் கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ் டு திஸ் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா there is a lot of delay happening because நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து there is a lot of delay happening since it's been purchased in one department. ஸோ ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து எல்லா பொறுப்பையும் கொடுக்கறதுனா டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று தான் இருக்குது. அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் த என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் தி கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு பை இட் ஒன்லி த்ரூ திஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ தேர் இஸ் அ டிலே ஆஃப் பர்ச்சேஸ். ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்து சில டைம் வந்து டிலே ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் த மேஜர் திங். பட் தேர் இஸ் அ பெட்டர் சர்வீஸ் டு வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் மெயின் நல்லா இருக்கும். தீஸ் ஆர் லைக் தி அட்வான்டேஜஸ். come to the disadvantage of the centralized purchasing, delay in purchasing, and then there is a lack of knowledge of specific departments. So நம்மளுக்கு வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வருது அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நாலேஜ் வந்து கம்மியாகிறது. அண்ட் நான் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் locally available materials and a high cost of maintaining a separate are the disadvantages of centralized purchasing. So decentralized purchasing அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். So as the name suggests, purchase in each of the department in an organization. So each of the departmentsலே வந்து each of the department
purchasing it. So department wise they are purchasing it. அதை தான் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயே வாங்கும் போது அப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே centralized purchasing. Decentralized purchasing is very quicker because ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இந்த பொருள் தேவை, இந்த மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அப்படின்னா they can easily go and get it from the respective departments. So that is why when compared to centralized purchasing recommendable. So அப்போ வந்து இதில் வந்து எப்படி அப்படின்றத I will again draw it through an example. Purchase department. So purchase department is separate. Okay, so the company can get it if they want it from the respective departments la purchase department la they can easily get. Okay, கண்ட்ரோலை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன ஒரு மேஜர் பாயிண்ட்னா யூ ஷுட் எஃபிஷியன்ட்லி பர்ச்சேஸ், கரெக்டுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ எஃபிஷியன்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது த ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் கோன் மேனேஜ் ஆல் ஆஃப் தி ஸ்டஃப் இஸ் யோர் பர்ச்சேஸ் மேனேஜர். ஓகே, so the person who is going to manage all of this is your purchase manager. And one more thing that I have to tell in centralized versus decentralized purchasing is that இது ரெண்டுமே வந்து அவங்க which one to the organization will decide which one to pick. So அது வந்து அவங்க கம்பெனியை பொறுத்து they can either prefer the centralized purchasing or the decentralized purchasing. So it is depending upon the company. So it depends upon the company. Okay, so purchase manager purchase control la it is very very important because this person is the person who controls everything. Okay va? So purchase manager அப்படினா என்ன அப்படினா he is an important person and he is an important position. The power to use large amount of working capital to be invested. So purchase manager has the power to invest large amount of working capital on materials. So very very important point. So purchase manager தான் எல்லா பவருமே இருக்குது. மெட்டீரியல்ஸில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆல் தி திங்ஸ் ஆர் பீன் மேனேஜ்ட் பை தி purchase manager. So before appointing a purchase manager you have to know the qualifications. Like என்ன qualifications அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் or the organizationல இல்லை அந்த ப்ராடக்டில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் கன்ஃபார்மாக இருக்கணும். அண்ட் த மேனேஜர் ஷுட் ஹாவ் தி நாலேஜ் ஆன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட ப்ராசஸில் நாலேஜ் இருக்கணும். அண்ட் மெட்டீரியல்ஸில் நாலேஜ் இருக்கணும். அண்ட் சப்ளை ஆஃப் சோர்ஸஸ், நெக்ஸ்ட்டு எனி கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் தி கம்பெனி, எவ்ரி திங் ஷுட் பி நோன் பை தி purchase manager. So it is an he should be an person of integrity. So okay va, so economic conditions la theriyano, appo law of demand and supply, everything as a whole he must be qualified person. adha vandu nalla therinjikonga. So purchase manager should be skilled person. So in the last point la kuduthirpena. So appo incompetent person may risk the resource of an organization. So அந்த ஸ்கில்ஸ் எதுவுமே இல்லாதவங்க, அந்த பர்சன் வந்து குவாலிஃபைடாக இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ரிசோர்ஸ் வந்து இட் மே லீட் டு பேட். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக யூஸ் ஆகிருக்காது. இட் மே லீட் டு ரிஸ்க். அதுதான் மேஜர். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் பாயிண்ட் அ skilled person as a purchase manager. So first is சொன்ன மாதிரி தான், a qualified person. The purchase manager should have knowledge over all aspects of the business or the organization. So these are the important points of a purchase manager. So purchase control அப்படின்றத we have go through it. So இப்போ உங்களுக்கு இதில் எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் so kindly tell me. We'll go through that also. So before getting into that, purchase control அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் we are going to go for the next subtopic, that is stock keeping, stock keeping and stock control or inventory control. So this is a very very important topic. And உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த போன ஸ்லைடில் வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் கண்ட்ரோல் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு யூ ஹாவ் அ
few procedures like நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி purchase requisition is nothing but a slip where you are initiating that எங்களுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு தனி ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ தட் it will not be too lengthy but we are covering the full concept. ஸோ ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றது, purchase procedure என்ன அப்படி over here so that it will be easy for you, so that we are covering all the concepts purchase procedure. So first procedure la namakku na first sonna mari da that we have the purchase requisition. So receiving authorized purchase requisition. So particular department ku enna veno enna raw materials veno abindrathu it is very very important. So purchase receiving authorized purchase requisition. Okay va? So purchase requisition abindrathu it is a slip which contains all the details which are needed to be, அதாவது மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவை, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வருது, everything is being detailed over there. ஸோ அந்த ஸ்லிப்பில் வந்து பர்ச்சேஸ் ரெக்வசிஷன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, டேட், அப்புறம் டேட் பை விச் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்டு, எந்த டேட்லேருந்து மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது, அண்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், தட் இஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ், there is a code for this, description for this, quantity required and remark. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிமேன் மாதிரி உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு அப்படியே வந்து சொல்லிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் ரிசீவிங் த அத்தாரைஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ரெக்விசிஷன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் ரிசீவிங் தி purchase requisition you have to select supplier. So supplier நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ we have to select according to study only. ஸோ நீங்கள் சும்மாவே போனோடனே இந்த சப்ளையரை அப்படி வாங்கிக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ there is a studying the market and selecting a supplier. ஸோ எந்த சப்ளையர் கிட்டேருந்து வாங்கினா பெஸ்ட், ஸோ the quality is best, அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து தான் they would buy it. ஸோ சும்மா போனோடனே they don't get it. ஸோ they do a study for the market, specific market, அவங்க எது பண்ணுறாங்களோ அந்த மார்க்கெட்டுக்கானது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we have issuing purchase order and following up delivery. ஓகே, ஸோ purchase order வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. ஸோ purchase order இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன? ஸோ the supplier will issue the purchase order. அவங்க என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, எங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல்ஸ் தான் வேணும் அவங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்களே. ஸோ அப்போ வந்து the supplier will issue the மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது அவங்க எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு வந்து they issue the purchase order, PO அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, that is your purchase order, and following up with the delivery. Okay, and followed by delivery. Okay, next we have the next step. So இப்போ வந்து 3 steps முடிஞ்சாச்சா. next we have the 4th step, that is arranging for receiving and inspection of materials. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வருது அப்படின்னா உடனே எடுத்து ஓகே கோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுங்க அப்படிலாம் கிடையாது. தேர் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அரேஞ்சிங் ஃபார் ரிசீவிங், ஸோ நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் போகுது மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் இட் ஷார்ட், இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இதில் வந்து அரேஞ்சிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் கூட வருது. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, வெதர் examine பண்ணுவாங்க, whether the materials are good quality. So these things have been examined. Okay, at last we have the last one, that is verifying and passing supplier invoice for payment. Okay, so payment பண்ணிடுறாங்க at last after receiving the, so I'm writing it as payment to suppliers. So this is your last one. So invoice which they are verifying and passing suppliers invoice for payment. Okay, payment to suppliers na எழுதிறேன்.
ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ரொசீஜர் ஆஃப் இப்படி தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தே ஆர் பர்ச்சேசிங். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ரிசீவிங் தி அத்தாரைஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ரெக்விசிஷன். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரெக்விசிஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு select the supplier. So market la they will study, after the study only they will select the supplier. Next, issue of purchase order and following up with delivery. So issue of purchase order is issued by the supplier and it is followed up by the delivery. And then we have the inspection of material. Okay, so inspection of materials na na ungalku first sonna madri da. அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் டு சப்ளையர், தட் இஸ் யோர் லாஸ்ட் ஸ்டெப் இன் தி பர்ச்சேஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ பர்ச்சேஸ் ப்ரொசீஜரில் தட் இஸ் யோர் லாஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ. அண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தே ஹாவ் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்ம். So we have the separate forms for this, that is the purchase orderக்கு வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் goods received, நீங்கள் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து we have the goods received note அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have one. So they have specific ones. So அதை வந்து நீங்கள் புக்கில் வந்து you kindly refer it. Now let's get into the next topic. So we have okay, next we have the storekeeping and stock control. Or inventory control. So first, what is store keeping? So first நான் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்லே உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கீழே நான் சொல்லியிருக்கேன். தட் இஸ் ஸ்டோர் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் டீலிங் வித் யோர் வேர் ஹவுஸ். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்றத நம்ம we will just check out. So what is the meaning of store keeping? So first we will see the store keeping and then we will go to the inventory control. So efficient management of materials, identifying, classifying and maintenance of stock. So warehouse அப்படின்றது அங்கே வந்து it starts from like உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் கூட வந்து வேர் ஹவுஸில் வைக்கலாம். பட் மோஸ்ட்லி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். பட் அதுக்கு முன்னாடி ரா மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், எவ்ரி திங் யூ நேம் இட், மெட்டீரியல்ஸ் ரிலேட்டடாக எவ்ரி திங் வேர் ஹவுஸில் வி கேன் கீப் இட். அப்போது வேர் ஹவுஸில் வந்து தே மஸ்ட் பி அ பர்சன். ஸோ அதை தான் வந்து ஸ்டோர் கீப்பிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸ்டோர் கீப்பிங் பர்சன் அப்படி அந்த பர்சன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் அ ரெக்கார்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஓகேவா? எவ்ரி திங் இஸ் தட் இந்த ஸ்டாக் வந்து இவ்வளோ இருக்குது, இந்த ஸ்டாக் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது தே ஆர் கோன் ஐடென்டிஃபை த மெட்டீரியல், தே ஆர் கோன் கிளாஸிஃபைட் எந்தெந்த பொருட்களை எங்கே வைக்கணும். தி கீப் த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்னால் அப்படின்னா தனியாக வைப்பாங்க. தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ், தீஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வில் பி கெப்ட் இன் த ஸ்பேஸ். ஸோ இட் இஸ் பீன் கிளாஸிஃபைட் அண்ட் த ஸ்டாக் ஆர் பீன் மெயின்டைன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் store keeping. So store keeping person has the management, so management of these things. Okay, a storekeeper is a person responsible for managing goods in warehouse at all stages. So ella stagelume whatever the material may be, he is only responsible for the goods. Okay, so store keeping அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு. Now let's get into the three types of stores. So under the store keeping you have three types. எப்படி வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் as well as decentralized purchasing பார்த்தோமோ, ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தோமோ, the same thing goes for your stores. ஸோ ஸ்டோர்ஸ்லேயும் வந்து they will be purchasing different வேஸில் வந்து ஸ்டோர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து பர்ச்சேஸ் நம்ம அங்கே பார்த்தோமோ ஸ்டோர்ஸ் வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்ட் வே. ஸோ வாட் ஆர் தி டைப்ஸ்? யூ ஹேவ் தி சென்ட்ரலைஸ்ட் ஸ்டோர், டீசென்ட்ரலைஸ்ட் ஸ்டோர் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் யோர் சென்ட்ரல் ஸ்டோர் வித் சப் ஸ்டோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போது இதை வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் not so important when compared to centralized purchasing versus decentralized purchasing. அது வந்து important when compared to stores. So kindly go through the centralized purchasing as well as your decentralized purchasing. So let's go through this fast. So centralized store அப்படின்றது materials are issued and received by one department. So first நான் சொன்ன மாதிரி தான் materials are being issued and received by one department. ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டுமே தான் வந்து anything the materials have been received or the materials have been issued, இது ரெண்டுமே இஷ்யூ பண்ணுறது
பண்ணுறதும் ரிசீவ் பண்ணுறதுமே வந்து ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ தட் இஸ் யோர் சென்ட்ரலைஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், தட் இஸ் யோர் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஸ்டோர். When it comes to decentralized store, each department maintains its own stores. Receiving and issuing are done by the respective consuming department. So as the name suggests, decentralized stores are specific departments இருக்கும். So if you wanted the materials you can issue and also receive in the specific departments. So specific departments you can do the stuff. When it comes to the central stores with sub stores, that is, it means that it is like this system is operated like a petty cash system. So that is, so உங்களுக்கு வந்து ஒரு sub store அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, they will keep a certain amount of amount for their expenditure. So anything for their losses or திடீர்னு ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு certain amount வந்து they used to keep it, and that is called as your central store with sub stores. So the sub storeல வந்து they used to keep this amount, and this is what that is meaning. So meaning வந்து அதோடது தான். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் கீப்பிங்கில். ஸோ ஸ்டோர் கீப்பிங்கில் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஸ்டோர் கீப்பிங்னா என்னன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். That is your bin card versus stores ledger. So bin card versus a stores ledger. So very very important 5 marks. ஸோ உங்களுக்கு தியரியில் பின் கார்டு வர்சஸ் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்ன்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் 5 marks. ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் 5 marks. நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் யோர் theory plays a major role. So bin card versus stores ledger is very 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 important. So it is a repeated question actually. So kindly go through bin card versus your stores ledger. Okay. ஸோ பின் கார்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம், அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம், அண்ட் தென் வி வில் ஜம்ப் இன் டு தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பின் கார்டு அஸ் வெல் அஸ் தி ஸ்டோர்ஸ் லெஜர். ஸோ பின் கார்டு அப்படின்றது ஒரு ஏரியாவில் வந்து தே வுட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து தே வில் கீப் தி மெட்டீரியல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த பின் இன் விச் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் கெப்ட். ஸோ பின் கார்டு அப்படின்றது ஒரு ஏரியாவில் தே வில் கீப் சம் மெட்டீரியல்ஸ். அந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கு தே வுட் கிவ் அ கார்டு. அந்த கார்டு மாதிரி தே வில், நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னால ஸ்பெசிமேன் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுத்துக்கும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஸ்பெசிமேன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தே வுட் ஹாவ் தி ஆல் தி டீட்டெயில்ஸ், தட் இஸ் எந்த கம்பெனி, அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் தி மெட்டீரியலோட கோட், லொக்கேஷன் கோட், பின் நம்பர். ஸோ ஈச் மெட்டீரியல் வுட் ஹாவ் தட் பின் நம்பர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏரியாவில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ், தட் இஸ் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தேர் இஸ் அன் அட்டாச்டு பின் கார்டு ஓவர் தேர். ஸோ அந்த பின் கார்டு வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் தி இஓக்யூ அப்படின்றது எக்கனாமிக் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி, தி மேக்ஸிமம் லெவல், மினிமம் லெவல், த ரீஆர்டர் லெவல், த யூனிட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே மெட்டீரியல் சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இட் வில் பி தேர். ஸோ இட் வில் ஹாவ் தி ரெசிப்ட்ஸ், இஷ்யூ, remark. Okay, so the bin card அப்படின்னா சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, the place where the goods or the materials are kept and that will be attached with the bin card. ஓகேவா? ஸோ each bin in which materials are kept is attached with the bin card. ஓகேவா? அதில் வந்து எல்லாமே இருக்கும், லைக் ரெசிப்ட்ஸ், இஷ்யூ அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி இன் தி பின். ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் எவ்ரி திங். ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு ஸ்டோர்ஸ் லெஜர், ஸோ ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் அப்படின்றது இட் இஸ் பீன் மெயின்டைன் பை தி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து யாரால் மெயின்டைன் பண்ணப்படுது? ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கார்டு அப்படின்றது இட் இஸ் பீன் மெயின்டைன் பை தி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் இதை ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இது வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா, ப்ரைஸிங் ஆஃப் தி மெட்டீரியல். ஸோ மெட்டீரியலோட ப்ரைஸிங், அது குவான்டிட்டி அண்ட் மானிட்டரி வேல்யூ, ஒரு ஐட்டமும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி, எவ்வளோ மானிட்டரி வேல்யூ, இட் வில் ப்ரொவைட் யூ தி ஹோல் information of the material. Okay, let's see the difference between the bin card as well as your stores ledger. So let's see. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பின் கார்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து புக்கில் ஒரு
ஸ்பெசிமேன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டோர்ஸ் லெஜருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அகெயின் திஸ் வில் ஹேவ் த சேம் திங் லைக் த கோட் நம்பர், டிஸ்கிரிப்ஷன், மினிமம் லெவல், மேக்ஸிமம் லெவல், ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி, இது எல்லாமே அதுலேயும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ பின் கார்டில் வந்து இட் இஸ் மெயின்டைன் பை தி ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன? இட் இஸ் யோர் வேர் ஹவுஸ். ஸோ வேர் ஹவுஸில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு பின்னில் வந்து ஒரு இது தட் இஸ் இப்போ ஒரு ஏரியாவில் தே ஆர் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பின் கார்டு, அண்ட் இன்னொன்று ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று போடுறாங்க அதுக்கு ஒரு பின் கார்டு. ஸோ தே ஹேவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு பின்னுக்கும் ஒரு பின் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் பீன் மெயின்டைன் பை தி ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த வேர் ஹவுஸில் வைக்கக்கூடிய பொருட்களை மெயின்டைன் பண்ணுற ஆளை தான் ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மெயின்டைன் பை தி ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ வேற இங்கே பாருங்கள், இட் இஸ் மெயின்டைன் பை தி costing department. So now first day சொன்னாலே it is been maintained, stores ledger is maintained by the costing department. Let's get into the next difference, which is your bin card provides quantities received, issued and the balance in the bin. ஓகே, ஸோ இது வந்து இஷ்யூ பண்ணது, ரிசீவ் பண்ணது, எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் த பேலன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பின் கார்டு வந்து வில் ஹேவ் இட். ஓகே, when it comes to stores ledger, again it contains both quantity and value of receipts, issue and the balances. ஸோ இதில் வந்து வேல்யூ ஆஃப் ரெசிப்ட்ஸும் இருக்கு கூட. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள். என்ட்ரிஸ் ஆர் மேட் பிஃபோர் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ். டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ட்ரிஸ் வந்து பின் கார்டில் வந்து தே ஆர் பீன் பிளேஸ். வேற ஸ்டோர்ஸ் லெஜரில் வந்து என்ட்ரிஸ் ஆர் மேட் ஆஃப்டர் தி டிரான்சாக்ஷன் டேக் பிளேஸ். டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டோர்ஸ் லெஜரில் தே ஆர் கோனா பி ரெக்கார்டிங் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் இஸ் இண்டிவிஜுவலி என்டர்டு. Transaction are summarized and entries are made periodically. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மந்த்லி பீரியாடிக் பேசிஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சம்மரைஸ்டு டிரான்சாக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் இங்கே போடுறாங்க. பட் இது வந்து இண்டிவிஜுவலி ஈச் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் மேட். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐம் ரிப்பீட்டிங் இட், பின் கார்டு versus that is difference between your bin card and your stores ledger, one of the most important and repeated 5 marks. So kindly learn these points. It's going to be really helpful for your semester point of view. Let's get into the next one, that is the next topic, that is the inventory control. நம்மளுக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் இருந்து தான். ஓகேவா? ஸோ இன்வென்டரி கண்ட்ரோலில் தான் நம்மளுக்கு வந்து மேஜர் ப்ராப்ளம். ஸோ வாட் இஸ் இன்வென்டரி கண்ட்ரோல் அப்படின்றத நம்ம டேரெக்டாக போயிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்வென்டரி அப்படின்றதுக்கும் நம்ம போயிடலாம். ஸோ இட் இஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரிக்வயர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்வென்டரிஸ் வித் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இன்வென்டரி கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தான் ஃபஸ்ட் லைன் நான் கொடுத்துருக்கேன். பட் த டேர்ம் இன்வென்டரி அப்படின்றது செகண்ட் லைனில் கொடுத்துருங்க பாருங்கள். த டேர்ம் இன்வென்டரி இன்க்ளூட்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்டோர்ஸ், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல கம்மா வராது. இட் இஸ் யோர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ it is your spare parts, and then your tools, components, assembly, partly finished goods and finished goods. So finished goods வந்து it includes as an inventory. So inventory அப்படின்னா it is nothing but your raw materials, spare parts, stores, tools, இதெல்லாம் தான் வந்து இன்வென்டரின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் வாட் இஸ் இன்வென்டரி கண்ட்ரோல்? ஸோ இன்வென்டரி கண்ட்ரோலுக்கு தான் நான் இங்கே மீனிங் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் அப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரிக்வயர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்வென்டரிஸ் வித் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வென்ஸ். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம வந்து ப்ராப்பர் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தான் வாங்கணும், தட் இஸ் எஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தான் வாங்கணும். ஸோ அதனால தான் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரிக்வயர்ட் குவான்டிட்டி. ஸோ யூ நெவர் வாண்ட் டு பை more or less. We want to buy only the required quantity of inventories with minimum amount of investment. So economical price la vandu நம்ம வாங்கணும். So we can't buy it very rich ஆன materials na we can't afford it. We should buy it. So let's techniques of inventory control. So inventory control la we have lot of techniques. So the first technique enna appadina, okay, I'm just reading it. So the first technique under your inventory control is your demand and supply method of stock control. That is your first method of inventory control. So your first method of inventory control is inventory control techniques la vandu you have like 12 techniques, and the first technique vandu demand method of stock
this you have two things that you have to remember. So two things that you have to remember, that is level of stock and EOQ. So இதுதான் ரெண்டு நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதில் வந்து EOQ போட்டிருக்கேன். லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக் அடுத்த ஸ்லைடில் நான் காட்டுறேன். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக் EOQ நம்ம முடிச்சுடுவோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் டெக்னிக் இஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக். இதில் யூ ஹேவ் டூ திங்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், EOQ அண்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் EOQ அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம். இட் இஸ் யோர் எக்கனாமிக். So this is again one of the most important MCQs. So 1 marksல வந்து உங்களுக்கு நிறைய தடவை வந்து expansion of EOQ கேட்கறதுக்கு chances இருக்கு. So what is EOQ? Economic ordering quantity. Okay, so economic ordering quantity. So what is the formula? So before getting into the formula, EOQ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ இந்த EOQ வந்து எதுக்காக வந்து they are finding out is to majorly to reduce the cost, அதாவது minimizing both the carrying cost and the cost of ordering. ஸோ இது ரெண்டுத்துமே வந்து main aim of EOQ is to minimize the carrying cost as well as the cost of ordering. இது ரெண்டுத்துமே reduce பண்ணுறதுக்காக. So it is an important inventory control to be decided. In these days of inflationary trend, the buying cost, carrying cost and the ordering cost are very high. Firms should minimize these costs to control and reduce material cost of production. Economic ordering quantity depends on many factors like cost of purchasing and receiving, normal consumption, interest on capital, availability of stock, accommodation, ordering. Economic ordering quantity is the reorder quantity, which is the quantity to be purchased each time an order is being placed. Place பண்றாங்களோ அப்போ வந்து quantity. So உங்களுக்கு note நான் ஏன் இப்போ ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னா, if suppose you guys wanted the note, complete note, I've just read it. Okay, now let's directly go into the formula. So what is the formula of EOQ? So EOQ ஓட formula இங்கே வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். EOQ is equal to square root of 2AB divided by CS. Once again I'm repeating it, economic ordering quantity which is equal to square root of 2AB divided by CS. Now நிறைய பேர் வந்து இந்த போது என்ன பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா, they are skipping out the square root for CS. இந்த CS இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் போடணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கும் வந்து யூ ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் வந்து நீங்கள் கீழே இருந்து மேலே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி அதாவது இந்த ஏபி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம்ல, அதுக்கான டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு. EOQ அப்படின்றது எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி A அப்படின்றது annual consumption or usage of materials in units. ஸோ ஆனுவலி எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன் யூனிட்ஸ். ஸோ யூனிட்ஸில் நம்ம ஸோ பி என்ன அப்படின்னா பையிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர். ஸோ ஒரு ஆர்டரோட ஒரே ஒரு ஆர்டரோட பையிங் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றது தான் இது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் தி காஸ்ட் பர் யூனிட். ஸோ ஒரு பர் யூனிட்டோட காஸ்ட். ஓகேவா? ஒரு யூனிட்டோடைய காஸ்ட். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து ஆனுவலி கன்செப்டட் இன் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் வந்து ஒரு யூனிட்டோடைய காஸ்ட் என்ன, தட் இஸ் யோர் காஸ்ட் பர் யூனிட். நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் எஸ் விச் இஸ் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கேரிங். ஸோ இது வந்து கொஸ்டினில் உங்களுக்கு வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் பேசிஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கீழே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பர்சன்டேஜில் போடுவீங்க. அண்ட் EOQவில் I have already uploaded video, so kindly go check that video. So first again, now once again repeat பண்ணிடுறேன். A stands for annual consumption or usage of material in units, B stands for buying cost per order, C stands for cost per unit, and S stands for storage and carrying cost percentage per annum. Okay, now let's get into the before that இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். EOQ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி உங்களுக்கு சில இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னனோ அதே மாதிரி தான் பின் கார்டு வர்சஸ் ஸ்டோர் லெஜர் எப்படி சொன்னனோ அதே மாதிரி தான் EOQ ப்ராப்ளம்ஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸில் வந்து EOQ ஃபார்முலா எழுதி தான் நீங்கள் வந்து போடணும்.
EOQல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு for your semester. EOQ formula அதே மாதிரி பட் சம்டைம்ஸ் வந்து கன்சப்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் மே நாட் பி கிவன் இன் யூனிட்ஸ் பட் ஒன்லி இன் வேல்யூ. அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து தே வில் நாட் பி கிவிங். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூனிட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்சப்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ அப்போ கொடுக்காத போது நம்மளுக்கு காஸ்ட் பர் யூனிட்ஸ் வந்து தரமாட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வேல்யூவில் கொடுக்கும் போது அந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்து நம்ம போடுவோம். ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து we cannot கொஸ்டினில் வந்து காஸ்ட் பர் யூனிட் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போது நம்ம இதே ஃபார்முலாவை போடுவோம் பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த சியை மட்டும் எடுத்துருவோம் காஸ்ட் பர் யூனிட். ஸோ காஸ்ட் பர் யூனிட் we will not put. So once again I will repeat it. Sometimes consumption of can be given in units but only in value. So in the annual consumption or usage of materials in units வந்து சில டைம் யூனிட்ஸில் கொடுக்காம they might give it in வேல்யூவில் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போது யூனிட்ஸில் கொடுக்காம இஃப் தே கிவ் ₹5000 அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து கொஸ்டினில் இருக்காது. ஓகேவா? காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து கொஸ்டினில் தே வில் நாட் கிவ். அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2AB டிவைடட் பை எஸ் சி மட்டும் இதில் வராது. ஓகேவா? கிளியர் வித் திஸ் ஃபார்முலா it EOQ that is economic ordering quantityல உங்களுக்கு வந்து வேல்யூவில் ஆனுவல் கன்சப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா காஸ்ட் பர் யூனிட் உங்களால் போட முடியாது. ஸோ அப்போது your EOQ will be ஸ்கொயர் ரூட் ஃபுல்லாக போடணும். நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க 2AB டிவைடட் பை your S. ஸோ ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ EOQ வச்சுக்கோங்க. வெரி வெரி சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து EOQ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து போட்டுடலாம். ஸோ நம்ம வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டாக் கண்ட்ரோலில் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இப்போ செகண்ட் ஒன் லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக். அதில் நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது, அதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தட் ஒன். ஸோ லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் நான் இங்கே எழுதியே வந்து ஸோ ஃபார்முலாஸ் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ஆவரேஜ் லெவல். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபார்முலாஸ் ஃபார் தி கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ நான் வந்து இதை எப்படி நான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 2 வாட்டி இந்த ஃபார்முலாஸை படிச்சிங்க அப்படின்னா பை த டைம் when you SEM exam it will be really easy for you people. So kindly go through this formula. So it is very very important as well as your formulas first உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களால் ப்ராப்ளம் போட முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் EOQ தரோவாக பண்ணிக்கோங்க. அதில் இருக்க எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துருங்க. பிகாஸ் EOQ இஸ் வெரி சிம்பிள். இந்த இதுவும் கம்பல்சரி 10 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். ஸோ 10 மார்க்ஸில் நீங்கள் கட்டாயம் ஸோ உங்களுக்கு கம்பல்சரியாக இந்த கொஸ்டின் வரும்னு தெரியாதனால நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாவை படிச்சிருங்க. பிகாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் வெரி ஈஸி. நீங்கள் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும். பட் ஒன்லி திங் இஸ் நீங்கள் ஃபார்முலா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஹோல் ப்ராப்ளம் வில் கோ ராங். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபார்முலா நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரிமெம்பர் எவ்ரிதிங். ஓகேவா? So now let's get into the formulas. So formulas வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்க. So under your level of stock நம்மளுக்கு வந்து we have five formulas and in the fifth problem danger level எந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு புக்கில் வந்து இந்த 5 ஃபார்முலாஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் தி 5th formula too. பட் டேஞ்சர் லெவல் வந்து நம்ம வந்து we will not use it in the problems. So we will use formula and the 4th formula வரைக்கும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா தட் இஸ் யோர் ரீஆர்டர் லெவல். ஸோ ரீஆர்டர் லெவலோட ஃபார்முலா பாருங்க. மேக்ஸிமம் கன்சப்ஷன் இன்டூ மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். திஸ் இஸ் யோர் ஃபார்முலா. ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் இட். Consumption into maximum reorder period. So இதை நடத்திட்டு இருக்கும் போதே if you learn it, it will be really easy when we put the problems. So kindly learn it when I'm teaching itself. So reorder level அப்படின்றது it is your consumption into maximum reorder period. So reorder level na தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி போடணும். Next is second formula which is your minimum stock level and third one na it is your maximum. First we will complete the minimum stock level. So under your minimum stock level you have your reorder level minus bracket la வந்து உங்களுக்கு normal consumption into normal reorder period. So இது எல்லாமே questionல உங்களுக்கு தெளிவா கொடுத்துருவாங்க. You just need to substitute it and you will get the answer very easily. So reorder level
It's normal consumption into normal reorder period. So in the normal consumption, normal reorder period, இது கன்சப்ஷனை வந்து நீங்க நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இன்டூ, ஓகேவா, மல்டிப்ளை. ஸோ இதை பண்ணிட்டு அது லெவலில் வந்து அதை மைனஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹவ் டு டூ தி ப்ராப்ளம். நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். ஸோ மினிமம் ஸ்டாக் லெவலோட ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க. ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்சப்ஷன் இன்டூ நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் ப்ராக்கெட்டில் வரும். இதை மல்டிப்ளை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு ரீஆர்டர் லெவலில் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி தேர்ட் ஃபார்முலா விச் இஸ் தி மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல். ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவலில் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பாருங்கள். யூ ஹாவ் யோர் ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் minimum consumption into minimum reorder period, closing bracket. Once again I will repeat it. Maximum stock level is equals to reorder level plus reorder quantity minus opening bracket போட்டு minimum consumption into minimum reorder period. So மாதிரியே தான் minimum consumptionையும் minimum reorder periodையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடும். வி ஹாவ் அ மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் ஓவியோ. இது ரெண்டுத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஃபர்தர் கேல்குலேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போவீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுடுவீங்க. ஸோ ரீஆர்டர் லெவல் குவான்டிட்டி அதில் வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராக்கெட் பண்ணது வந்து இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம்னு நான் சொல்கிறேன். அண்டர் யோர் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் உங்களுக்கு மினிமம் தான் வந்து அப்படி நான் வச்சுக்கோங்க. ஆப்போசிட் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவலில் ப்ராக்கெட்டில் நீங்கள் என்ன போடுவீங்க அப்படின்னா மினிமம் கன்சப்ஷன் இன்டூ மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும் அப்படின்னா ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் தி மேக்ஸிமம். Okay, clear with this third formula? Let's get into the fourth formula, which is average stock level. Okay, average stock level which is equal to minimum level. So இது வந்து இந்த இடத்துல வராது. Okay, level you have your minimum level plus half of reorder quantity. So இதுதான் உங்களோட first formula. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் தி செகண்ட் ஃபார்முலா. அதாவது இதுக்கே தான் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவலுக்கே வந்து யூ கேன் யூஸ் இட் இன் டூ வேஸ். மினிமம் லெவல் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் லெவல் டிவைடட் பை 2. Two formula for your average stock level. So your first formula பாருங்க, minimum level plus half of reorder quantity. So half of reorder quantity அப்படின்றது we have to multiply your reorder quantity ஓட amount வந்து half நம்ம போடணும். ஓகே, அப்போ அது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், மினிமம் லெவலில் we have to add it. ஆர் இந்த மெத்தட்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா you can use this method, minimum level plus maximum level divided by 2. ஓகேவா, கிளியரா? minimum level plus maximum level divided by 2. This is your average stock level. You can find out in two ways, either in this way or in this way. Okay, next we have the last formula. In the formula danger level formula, we will not be using it in the so we will not be using this formula in the problems. So day average consumption into maximum reorder period for emergency purchases. Average consumption into maximum reorder period for emergency purchases. So நம்ம மேஜராக படிக்க வேண்டியது these are the four formulas from first to fourth. Reorder level formula, minimum stock level, maximum stock level and average stock level க்கு ரெண்டு formulas. So kindly go through these formulas. Very very important, and இது வந்து ஒரு important 10 marks. So important 10 marks problem. So
kindly go through this. Formulas are very important. Okay, now let's get into the next slide, which அதர் இன்வென்டரி டெக்னிக். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்த மாதிரி இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்வென்டரி கண்ட்ரோல் டெக்னிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் நான் காமிச்சேன். டிமாண்ட் and supply method of stock controller, we have two things to learn. So EOQ and level of stock, we have completed it. Now other inventory control techniques என்னென்ன அப்படின்னா these are the things. So இதெல்லாம் வந்து நான் just உங்களுக்கு வந்து ஒரு one wordல I will give you, so it will be easier for you people to suddenly get an MCQ. It will be really helpful for you to attend the MCQ. So let's start off with okay, so next we will start off with the second inventory control technique according to value ABC analysis. So again ABC analysis அப்படின்றது MCQ they have a lot of chances to ask you what is ABC analysis, expansion of ABC analysis ன்றது கேட்கறதுக்கு there is a lot of chances. So kindly go through that. So ABC analysis, there is a lot of chances. What is ABC analysis? So always better control. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதை பார்க்கும் போதே நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is what is your ABC analysis, always better control. So இந்த always better control அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது just I will give you few points. So இது எப்படி அப்படின்னா the highest priority is for your A. So இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, so we are going to see the second one under this A, B and C. Okay wow. So A has the highest priority. Since A வந்து அதுக்கு highest priority அப்படின்னா there will be only few items தான் இருக்கும், but the value is very high. Okay, so few items but the value is very high when compared to B ல. so இதெல்லாம் வந்து நான் செகண்டுக்கு சொல்றேன், which is ABC analysis. Okay, so first they have more priority for A. ஏன் அப்படின்னா in the value of the item is more, but வெறும் few products தான் இருக்கும், few items தான் இருக்கும். Next one வந்து Bக்கு வந்து there will be more but the value is low. Okay வா. Next at last we have C, which has the low priority, which is small value. Okay வா, அதாவது கம்மி இருக்கிறதுலே. Okay வா. So once again I am repeating it. So ABC analysis ஓட expansion பார்த்துக்கோங்க, which is always better control. Okay வா, always better control. So the first priority is given for the A. So A வந்து there is only few items but the value is high value. Okay வா, high value. Okay, and when it comes to B there is more items but the value is low, so it is low value. Okay, and when it comes to C there is a small value. Okay va. So this is the categorization of your ABC analysis. So ABC analysis means always better control. Either one also they are also calling it as, it is also called as proportional parts value analysis. Okay, proportional because high priority is given for the first one, more attention for the first one, that is A க்கு வந்து more attention when compared to B and C. Okay வா. So that is how it is been. So ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட், kindly go through this concept.
மெயினாக ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோலை வந்து நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So we have completed the second one, that is stock control according to value ABC analysis. Now let's get into the third one. Okay va, third one என்ன அப்படின்னா it is your perpetual inventory system. So உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் what is perpetual, it is like a continuous process. So அப்போ continuous-ஆ what they are doing is they are doing a record of the materials. Perpetual inventory system is a method of recording, okay va, stores balance after every receipts and issue to facilitate regular checking and to obviate closing down of stock taking. ஸோ ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, perpetual inventory method அப்படின்றது your perpetual is recording, ஓகேவா, continuous recording of recording about the stores பற்றின ஒரு recording. Okay, now we have completed this. So இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ important இல்லை, the most important one மட்டும் I have given you here. So you have this one, the most important one, and just in time inventory. Again idhiliyum expansions MCQ, I have seen it. So just in time inventory, JIT அப்படின்றது தான், it is your fourth inventory control technique. So just in time inventory, JIT. So what is that? Let's see that one. So just in time அப்படின்றது, as the name itself suggests, உங்களுக்கு வந்து டைமுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு ஹாவ் யுவர் இன்வென்டரி. சரிங்களா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்வென்ட்ரி அப்படின்றது இட்ஸ் யுவர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யுவர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், எனி திங் தட் இஸ் டீலிங் வித் யுவர் இன்வென்ட்ரி ஸ்டஃப். அது வந்து உங்களுக்கு டைமுக்கு இருக்கணும். யூ கான் பி ஜஸ்ட் டூயிங் இட் எனி டைம், யூ ஹாவ் டு ஹாவ் இட் ஜஸ்ட் இன் டைம். அந்த டைம் ஹாவ் இட். ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஜஸ்ட் இன் டைம் இன்வென்டரி. அதாவது டெலிவரி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இமீடியட்லி பிஃபோர் தேர் யூஸ், அதாவது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக டெலிவரி நடக்குது. ஓகேவா, ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி டெலிவரி நடந்துட்டு அதை வந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு யூஸ் பண்ண, நோ, இட்ஸ் நாட் லைக் தட். த டெலிவரி இஸ் இமீடியட்லி பிஃபோர் தி யூஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ். மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் இமீடியட்லி பிஃபோர் தி யூஸ் ஆஃப் இன்வென்டரி. ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த விஷயம்லாம் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ஜஸ்ட் இன் டைம் இன்வென்டரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர் இஸ் a lot of cooperation which is needed in the management point of view. So suppliers point of view is very very important. Cooperation from suppliers கிட்ட இருந்து coordination இல்லை அப்படின்னா it will be very much difficult for the production processக்கு அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், விச் இஸ் யூர் ஃபிஃப்த் ஒன், விச் இஸ் யூர் வேத் அனாலிசிஸ். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தோட எக்ஸ்பான்ஷனையும் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. வேத் அனாலிசிஸ், வைட்டல், எசென்ஷியல் அண்ட் டிசைரபிள் அனாலிசிஸ். ஸோ வாட் டஸ் திஸ் மீன்? ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, வைட்டல், எசென்ஷியல் அண்ட் டிசைரபிள் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது இதில் வந்து மேஜராக வந்து இட் இஸ் டீலிங் வித் யோர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இட் இஸ் டீலிங் வித் spare parts. Okay va, it is major vital importance வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்கு தான் கொடுக்கப்படுது. ஸோ இட் இஸ் அ வைட்டல், எசென்ஷியல் அண்ட் டிசைரபிள் அனாலிசிஸ். ஸோ மேஜர்லி த இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரோல் வந்து எதுக்கு, mainly for the control of spare parts ஓட கண்ட்ரோல் தான். இட்ஸ் மெயின்லி இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் given for the spare parts. அண்ட் இதில் வந்து ஏன் வந்து ஸோ இங்கே வந்து விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்டர் தி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் திங். ஸோ தட் இஸ் ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட். அதாவது லெட் மீ ரைட் இட் ஓவர் டு யூ. ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட். ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்றத ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஸோ இந்த ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட் அப்படின்றது இந்த ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட் அப்படின்றது இப்போ வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பட் அது வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த கடையில், அப்போ வந்து இது வந்து அந்த கம்பெனிக்கு தி ஆர்கனைசேஷனுக்கு அது ஒரு லாஸ். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதோட மீனிங் தான் ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட். ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராடக்ட் எங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அது இல்லை அப்படின்னா
அந்த கம்பெனிக்கு அது ஒரு லாஸ். ஸோ தட் இஸ் யோர் ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் யோர் மீனிங் ஆஃப் இட். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு லாஸ் நடக்குது பிகாஸ் நீங்கள் வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை கூட்ஸை. அப்போ வந்து தேர் இஸ் அ ஸ்டாக் cost. Okay va? So now let's get into this one, that is FNSD analysis. So FNSD analysis வந்து என்ன அப்படின்னா, it is a very big expansion. Asked in 1 marks வந்து இது ரொம்ப கேட்டதில்லை, பட் let me just give you the expansion alone. So the F stands for fast moving items that are consumed quickly. So okay va? So fast moving items வந்து F stands for that thing, and then N stands for normal moving items which are over a period for a year or so. ஸோ இது வந்து நார்மல் மூவிங் திங்ஸ். ஓகேவா? ஒரு இயர் வரைக்கும் வந்து அப்படியே வச்சுட்ருப்பாங்களே. ஸோ இட் இஸ் N stands for a normal moving item which are exhausted over a period of a year or so. ஒரு இயருக்கும் மேலே. ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா, F வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஐட்டம்ஸ், இது வந்து N ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபார் நார்மல் மூவிங். ஸோ இது ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் இருக்குது. எஸ் என்னது அப்படின்னா, ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்லோ மூவிங் ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் நாட் கன்சியூம் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி பட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி எக்ஸாஸ்டட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 2 years or more. ஸோ நார்மல் மூவிங் ஐட்டம்ஸ் வந்து 1 year, ஸ்லோ மூவிங் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஓவர் 2 years or more. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு டி வந்து என்ன ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம். இட்ஸ் டெட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் த கன்சப்ஷன் ஆஃப் சச் ஐட்டம் இஸ் நில். ஓகே, ஸோ டெட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்கப்புறம் வந்து கன்சியூமர்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் யோர் டி. ஸோ எஃப் அப்படின்றது ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஐட்டம்ஸ். ஸோ வித்தின் ஃபியூ, அதாவது 1 or 2 daysலேயே முடிஞ்சிடுற ஐட்டம்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு என் வந்து நார்மல் மூவிங் ஐட்டம்ஸ் விச் இஸ் லைக் ஓவர் தி இயர் வந்து இட் இஸ் பீன் எக்ஸாஸ்டட். எஸ் வந்து ஸ்லோ மூவிங் ஐட்டம்ஸ் லைக் ஓவர் 2 to 3 years அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு டி இஸ் டெட் ஐட்டம்ஸ், யூஸே பண்ணுறதில்ல. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் FNSD analysis. Let's get into the next one, that is automatic order system. So it is dealing with your computers. So computers, as the name suggests, automatic order system, it is dealing with your computers. Everything is dealt with computers. And இங்கே வந்து order point quantity. So this term is being used here. So that is about automatic order quantity. Let's get into the ordering cycle method. So in the ordering cycle method, sometimes this is not a very important one, but still we have to learn this. So in the cycle method, so ordering cycle method is also called as dash method அப்படின்றது நம்மளுக்கு கேட்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இதை வந்து எழுதிடணும். ஸோ which is எப்படி அப்படின்னா 90 60 90 60 90 60 and 30 cycle. So if suppose they ask you, kindly remember this one, that is ordering cycle method is also called as 90 60 30 cycle. ஓகேவா? ஸோ இது ஏன் 90 60 30 cycle கூப்பிட்றாங்கன்னா, the maximum stock level is equal to 90 days supply. ஸோ 90 days supply அப்படின்றது maximum stock level, and 60 days supply அப்படின்றது okay 60 days supply அப்படின்றது when the inventory reaches 60 days supply and order is placed for 30 days supply. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக we have the reorder point is equal to 60 days supply and the quantity would be equal to 30 days supply. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மேஜராக ஒரு விஷயம் தான் தெரிஞ்சு வைக்கணும், that is ordering cycle method is also called as 90 60 30 cycle method. ஸோ அதை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க. And then we are going to see the next one, the 9th inventory control technique, which is your min-max method. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மெத்தட். இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இம்ப்ரூவைசேஷன் ஆஃப் தி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை, ஸோ அதுதான் மேஜராக வந்து இது டீல் பண்ணுது. ஸோ இட்ஸ் நத்திங் மோர் தென் தட். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி 10th one, that is input output ratio analysis. So when you talk about input output ratio analysis,
So actual consumption of materials when compared to the standard is favorable or adverse. இது mostly use this one, and இதுக்கு you have formula which is, so formula வேணும்னா நான் இங்க எழுதுறேன். Standard cost, so I'm writing it in of actual quantity divided by standard cost of standard quantity. So இது வந்து actual quantity, இது வந்து standard quantity. ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து இந்த அனாலிசிஸ் இன்புட் அவுட்புட் ரேஷியோ அனாலிசிஸில் தே யூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் quantity divided by your standard cost of standard quantity. So this is the ratio which is obtained as given below. Okay, now let's get into the 11th one, material inventory cost report. So இது வந்து as the name itself suggests report அப்படின்றது, it is material consumption report as well as material purchase efficiency report, purchasing report, inventory report, stock verification report. So various reports have been reported. ஸோ அதுதான் மேஜராக வந்து நம்ம அதில் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து அட் லாஸ்ட், so before getting into the next topic, we have the last inventory control technique which is your inventory turnover ratio. So இது வந்து inventory control techniqueல வந்து you have the இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக். ஸோ இது வந்து இன்வென்டரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸோ இன்வென்டரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிப்போம். அகெயின் இது வந்து ஒரு 5 மார்க்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி இன் 5 மார்க்ஸ் பட் சம்டைம்ஸ் இன் 10 மார்க்ஸ். So kindly go through this. Okay, so inventory turnover ratio, we have the formulas going on. So உங்களுக்கு வந்து inventory turnover ratio, sometimes they have ask you the theory வந்து 2 மார்க்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. லைக் டிஃபைன் inventory turnover ratio. ஸோ இது வந்து எதில் வந்து நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறோன்னா சேல்ஸ் ஆர் தி காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ், அதில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட ஃபார்முலாஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அகெயின் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான், டெய்லி ஃபார்முலா படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து இது ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ தி ஃபார்முலாஸ் எவ்ரி சிங்கிள் டே அண்ட் எஸ்பெஷலி பிஃபோர் செம் அப்போ நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். இட் வில் பி ரியலி ஈஸி. ஃபார்முலாஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாதிரியே தெரியாது டெய்லி நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா. Okay, we are in the last portion of the live session. So இப்போ வந்து inventory turnover ratio formula பாருங்க. Inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by your average stock. So this is your formula. So cost of goods sold வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா we have a formula, as well as average stock நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா we have a formula. So first inventory turnover ratio அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. It is your cost of goods sold divided by average stock. It is calculated. So inventory turnover ratio வந்து சேல்ஸில் தான் they have been calculated. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்கள். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் யோர் க்ளோசிங் ஸ்டாக், இப்படி தான் நீங்கள் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கண்டுபிடிப்பீங்க. பட் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லைனா க்ளோசிங் ஸ்டாக் இல்லைனா பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அனதர் மெத்தட், தட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஸோ சில டைம் உங்களுக்கு இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்போது we can use this formula, சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் இட்.
inventory turnover ratio ஓட formula cost of goods sold divided by average stock. So cost of goods sold நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have two formulas for that. So you can either find it through cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. இந்த formula யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சேல்ஸும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா that is cost of goods sold is equal to sales minus gross profit. அப்போ இதில் கிடைச்ச அமௌண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் divided by your average stock. So average stock or formula very simple. Average stock which is equals to opening stock plus closing stock divided by 2. clear? ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதை தான் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போடுவீங்க. அப்போ இது ரெண்டுத்துமே கடைசியாக டிவைட் பண்ணி நீங்கள் இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்னு கடைசியாக போடுவீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் இட். இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோட ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை யோர் ஆவரேஜ் ஸ்டாக். காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் நம்ம எதர் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் வந்து வி ஹேவ் திஸ் ஃபார்முலா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை 2. அதில் வர ஆன்சர் போட்டு தான் நம்ம இங்கே போடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் இட் அவுட் கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. தட் இஸ் இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க. ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட் தி ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட், அதாவது இதோட பீரியடையும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போது நீங்கள் இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி ஒரு அமௌண்ட் வச்சுருப்பீங்க. அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது டேஸ் ஆஃப் மந்த் இன் இயர் டிவைடட் பை இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸோ டேஸ் ஆர் மந்த் இன் இயர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேஸுக்கு போடணும், அப்புறம் நம்ம மந்த்துக்கு போடணும். டேஸ் அப்படின்னா வி வில் புட் 365 days. ஸோ 365 days நம்ம போடுவோம். ஓகேவா? இதே மந்த்ஸ் இன் இயர் அப்படின்னா நம்ம வந்து 12 months அப்படின்னு போடுவோம். ஸோ டேஸ் ஆர் மந்த்ஸ் இன் இயர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சோம், நெக்ஸ்ட்டு மந்த்ஸ்க்கு கண்டுபிடிப்போம். அது எப்படின்னா 365 டிவைடட் பை யோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதை ஃபஸ்ட்டு போடுவீங்க. நெக்ஸ்ட்டு மந்த்துக்கு 12 டிவைடட் பை யோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஸோ தனித்தனியாக தான் நம்ம போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் யோர் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட். ஸோ யோர் ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஸ் ஆர் மந்த் இன் இயர் டிவைடட் பை யோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர். அண்ட் நான் வந்து நிறைய தடவை நோட்டீஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னா வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க. தட் இஸ் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட். இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிற இதுல வந்து நம்ம சில டைம் இதை மிஸ் பண்ணிடும். ஸோ கைண்ட்லி ரீட் த கொஸ்டின் ப்ராப்பர்லி வெதர் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் அஸ் டு கால்குலேட் தி ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட். அதை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதையும் போட்டு முடிச்சிடுங்க. ஸோ இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark. ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் ஃபார்முலா எவ்ரி சிங்கிள் டே. நவ் வி ஆர் இன் தி லாஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டரில் லாஸ்ட் போர்ஷனில் வி ஆர் தேர். ஸோ இதில் வந்து ப்ரைஸிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஷ்யூஸ். ஸோ ப்ரைஸிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஷ்யூஸ் அதில் வந்து மேஜராக நம்ம படிக்க வேண்டிய டாபிக் இது தான். ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போடுவோம். பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைஸிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஷ்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து ப்ரைஸ். ஸோ மெட்டீரியல்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ascertainment of accurate cost is one of the main objective of cost accounting. ஓகேவா? ஸோ அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வில் ரீட் அவுட். ascertainment of accurate cost is one of the main objective of cost accounting. ஓகேவா? ஸோ அப்போது மெட்டீரியல்ஸோட காஸ்ட்டை ascertain பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் see the methods of pricing material issues. ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கு கீழே வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இது மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். So let's complete this one. So methods of pricing material issues, like there are various methods in use. They are broadly classified under the following categories: cost price method, derived from cost prices, or average price methods. We have the last one, which is the notional price method. Okay va? So mostly namalku இந்த ரெண்டுல தான் நம்ம போடுவோம். That is your cost price method and then your derived from cost price or average price வந்து average problems நம்ம நிறைய போடுவோம். So under your cost price method the most important one is this one: first in first out, next last in last out. ஓகேவா? ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸ், பேஸ் ஸ்டாக் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இது மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஹையஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் வந்து எஸ் இட்ஸ் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட், பட் இது மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட். அதை வச்சு ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தடில் உங்களுக்கு எதுலாம் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா FIFO, தட் இஸ் FIFO மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதில் நான் ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஸோ கைண்ட்லி கோ ரெஃபர் தட் அவுட். Next we have the last in first out, that is LIFO. FIFO நம்ம சொல்கிற மாதிரி இதை வந்து LIFO அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next is specific price. Next we have the base stock, highest in
first out, that is HIFO. So it has been HIFO. Okay, so இதில் மேஜராக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்ன, first in first out, last in first out, next base stock. Okay, next let's get into the derived from cost price or average price method. So average is very very important. The major one is weighted average. சிம்பிள் ஆவரேஜ் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோவா சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும், பட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் சி வெயிட்டட் ஆவரேஜ், சிம்பிள் ஆவரேஜும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வென் கம்பேர்ட் டு அதர் ஆவரேஜஸ், சிம்பிள் ஆவரேஜ் அண்ட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா, சிம்பிள் ஆவரேஜ், வெயிட்டட் ஆவரேஜ், periodic simple average, periodic weighted average, moving simple average, moving weighted average. So these are the things under the simple average, weighted average. Concentrate more on weighted average. Next we have the notional price method. Under this we have a few things: standard price and replace. These are the things that you have to see. So இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் தியரி போர்ஷன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டுக்கு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இஷ்யூ பண்ண மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம முடிச்சுடுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லாஸ்ட்டு இருக்கிறதெல்லாம் போவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படின்றது லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது. ஓகேவா, as the name suggests itself, it will be very easy only. So FIFO method is very very important. 10 marksla it is most asked. So kindly go through the FIFO method. So we have completed the materials chapter oda introduction video. We have completed it, and I will give you a glance of whatever things that we have done today. So இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத I will go through once so that it will be easy for you. So ஸோ அண்டர் தி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வி ஹவ் சீன் தி இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ இன்னைக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ மெட்டீரியல்ஸில் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ காஸ்ட்டில் வந்து யூ ஹேவ் 3 எலிமெண்ட்ஸ். அதில் மெட்டீரியல் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். வி saw தி மீனிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல், தி ஒப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் இதில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வி saw தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல். Under the departments, you store keeping department is very very important. So kindly go through that one. And next we have the purchase control. Under your purchase control you have the centralized versus decentralized purchasing. So this one is very very important. So go through the centralized as well as decentralized purchasing. So this might be asked in 5 marks theory. So centralized purchasing and decentralized purchasing important. So then we saw the purchase manager, purchase order procedure. So these are the procedure of your purchase. நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா it starts off with your requisition and ends off to payment of supplies. So இது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டோர் கீப்பிங் அண்ட் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் ஆர் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலில் ஃபஸ்ட்டு வி saw தி ஸ்டோர் கீப்பிங். ஸோ ஸ்டோர் கீப்பிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ் வி saw தி டைப்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு next we have the bin card versus your stores ledger. So I'm saying it again, bin card versus store ledger is very very important 5 marks. So I have already mentioned it here. So important 5 marks, so kindly go through this. Then we have the inventory control. தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலில் தான் நம்ம போடுவோம். ஓகேவா, control meaning. So what are the techniques? So we have 12 techniques under inventory control. So inventory control we have 12 techniques. Adula first நம்ம play method of stock control பார்த்தோம். Under that we have the two major stuffs, which is EOQ quantity and level of stock. So we have two things. Okay, next we have seen the formula for the level of stock. So in the idula வந்து we saw the EOQ oda formula, which is square root of 2AB divided by CS, and we saw the formula where there is no annual consumption kudukala அப்படினாலும் we saw that. Okay, so under this we saw 5 formulas under which danger level which is not used in the problems. We have to study from first formula to fourth formula வரைக்கும் படிச்சா போதும். So stock level you have reorder level, minimum stock level, maximum stock level and average stock level. So these are the things that you have to study.
So let's get into the next one. ஸோ இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் டெக்னிக்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் எந்தெந்த இதெல்லாம் ஏபிசி அப்படின்னு இருக்குதோ அதெல்லாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ வி சா ஃப்ரம் செகண்ட் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் அக்கார்டிங் டு த வேல்யூ ஏபிசி அனாலிசிஸ். ஸோ ஏபிசி அப்படின்றது ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பெர்பெக்சுவல் இன்வென்டரி சிஸ்டம். ஃபோர்த் ஒன் ஜஸ்ட் இன் டைம் இன்வென்டரி ஜேஐடி, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன். தென் we have Ved analysis, vital, essential and desirable analysis. It is dealing with spare parts only. Pro FNSD analysis, automatic order system, ordering cycle method, min-max method, input output ratio analysis, material inventory cost reports. So இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம். And then we saw the last inventory control technique, 12th one வந்து inventory turnover ratio, again a important 5 marks. ஸோ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோட ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு வந்து 2 மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அண்ட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேஜராக நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கொஸ்டின்லேயும் வந்து தே வுட் ஆஸ்க் அஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட், ஸோ இன் டேஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் month. So you have to know how to calculate that. நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது it will be easier for you. So yes, let's okay, we have completed this session with the pricing of material issues. So idhula vandu we have the 3 methods: cost price method, derived from cost price or average price method, and notional price method. So idhula vandu major ah nama paakradhu vandu idu rendu da, which is your cost price method, derived from cost price or average price method. இது ரெண்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அண்டர் யோர் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தட், ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தடில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, யோர் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் and base stock, இதெல்லாம் தான் important. Under your derived from cost price or average price method, you have simple average, weighted average. இது ரெண்டும் ரொம்ப important. Weighted average is very important. ஸோ இந்த செஷனை இது வரைக்கும் பார்த்தோம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் செஷன், பிகாஸ் திஸ் செஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செஷன்ஸ். மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டர் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் மேஜர் வெயிட்டேஜ் உள்ள சாப்டர் வந்து which is your materials chapter. Most of the question is being asked from a materials chapter, your FIFO method, that is first in first out method. அந்த அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து 10 marks வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதிகமாக. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் லைக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அப்போது இந்த சாப்டரை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம். ஸோ கைண்ட்லி ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் திஸ் சாப்டர். இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி சாப்டர்னு கூட, பட் யூ ஹாவ் டு ஷோ அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் யோர் தியரிலையும் நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறீங்களோ அதே மாதிரி தியரிலையும் you have to show the interest so that you get good marks as a whole. So thank you for watching it. And yes, Krishna, good evening. Hope you understood the இன்னைக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டர் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். ஹோப் யூ காட் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் கைண்ட்லி டூ போஸ்ட் இட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். வில் ரிப்ளை டு யூ as soon as possible. Thank you Krishna for commenting in the live session. Okay, so we'll complete the session. So once again I'm repeating all in the materials chapter, one of the most important chapter. So go through the concept fully. நம்ம நாளைக்குல இருந்து we can start off with the problems. And also நம்மளுக்கு வந்து சேனலில் வந்து 11th standard 12th standard financial accounting, corporate accounting, cost accounting and management accounting as well as income tax, இது எல்லாமே நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ கைண்ட்லி டூ subscribe to Accounts with Aish, support by sharing it to your friends. We'll see you in my next video. Thank you for watching. இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்களோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். We'll see you in my next live session. Also make sure you press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. Thank you for watching. So make sure you are subscribed to Accounts with Aish. Share this video with your friends. Live session வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் டெய்லி லைவ் செஷன்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கள் so that it will be really helpful. Yes Krishna, yes, I will soon upload corporate accounting. Kindly do mention which topic do you want so that it will be easy for me to put problems. So mention the topic so that it will be easy for me to
put the problem. So kindly do mention the chapter that you want in corporate accounting so that I could put video which is based on that. And one more thing is that live sessions உங்களுக்கு எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் வேணும் அப்படின்றதையும் do mention it in the comment section so that it will be easy for me. So let's complete today's session. I hope you people got a clear understanding of materials chapter, one of the most important chapters in cost accounting. More weightage is for மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டரில் மோர் வெயிட்டேஜ் இருக்குது. அண்ட் மெட்டீரியல்ஸில் ஆல்ரெடி 2 வீடியோஸ் வந்து ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கேன். ஸோ டூ செக் தட் அவுட். அண்ட் எஸ் கிருஷ்ணா, ஐ வில் டூ அப்லோட் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டுமே நான் வந்து சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஐ வில் அப்லோட் இட் சூன். Thank you for commenting. So we'll see in my next video or next live session too. So thank you for watching this video. Make sure that you are subscribed to Accounts with Aish. Also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. Share this live session with your friends. Thank you for watching. We'll see you in my next video. Thank you.